Since the 9th century, Christian pilgrims have traveled across northern Spain to Santiago de Compostela, believed to be the final resting place of St. James. This cultural landmark is situated in Galicia, home to some of Spain's most unique history, food, and wine, thanks especially to Celtic influences of early settlers in the region. Galicia is the north of Spain, is the green part of Spain. Thank you to our climate condition, we have high precipitation with a lot of rains, and also because the ocean that gives us a mild climate. Most of the people in Spain have black hair, black eyes. And here in Galicia is a lot of people with red hair, and here is the typical in Galicia is the Celtic people, and it's very similar comparing with Irish people, Scottish people. And Galicia is special because our culture and also because our seafood, our fish, and all the traditions that are around the vineyard and the ocean. Northwest Spain is dominated by white wines, which pair well with the abundance of fresh seafood and fish from the Atlantic coast. We have a lot of seafood. For us, it was a part of our gastronomy, a part of our way to live. We have very different kinds, like lobsters, like clams, squids. We have octopuses. Here the wines, they have the taste of the sea. And I think there are a nice combination between the fish and the wine. White wine from Rías Baixas can be blended with Trejadura, Lorera, and other local grapes, but bottling's label as Albarino are made exclusively from the region's predominant grape. Reds and sparkling wines are also made, but are far less common. Albarino ძალიან დელიკატური სახეობაა, რომელსაც ჩვენი რეგიონის ტენიანობა ჭირდება. And give very flower, fruity wines in aromas, and with a good structure. Albarino is typically made in stainless steel without the influence of oak, and is meant to be drugged young. Some producers extend their range by offering bottlings with longer lees contact or oak aging, allowing for longevity. But fresh and floral wines are the benchmark expression. Traditionally, vines were grown on high trellises known as pergolas, which can be as tall as 2.5 meters. Farmers use this extra space beneath their grapevines to plant vegetables. In Rías Baixas, there are 5 sub-regions, but only 3 are the more important, is Condado, Salnes, and Rosal. With vineyards lining the coast, Val de Salnes produces racy wines tinged with the seaside salty air. In the Salnes Valley that is here, we have an important influence from the ocean, and we have mild temperatures and a lot of precipitation. Also, our soil is very granitic. The Albarino from the Salnes Valley, for me, is the more Albarino with more citrus character and the wine with more higher acidity. The Rosal and Condado de Teia subzones further south line the border with Portugal. The climate of the inland Condado is less influenced by the Atlantic Ocean and produces wines of rich texture and full body. La zona del Condado de Teia está en la frontera con Portugal, solo atravesado por el río Miño, que es lo que divide la zona de Galicia, España y Portugal, ¿no? Estamos alejados de la costa, por lo cual la influencia oceánica es menor y por eso tenemos un clima más seco y más cálido que en el resto de Rías Baixas.
ონდადო დიას ალბარინიო გამოირჩევა დანარჩენი რეგიონებიდან მეტად ხილოვანი გემოებით, მეტად მწიფე ყურძნით. ალბარინიოს გემოს ხშირად ადარებენ გოლდენის ჯიშის ვაშლის გემოს. Wines from Orizal are noted with ripe fruit flavors and intense floral aromatics. ოროზალში მთავარი განსხვავება დანარჩენ რეგიონებთან შედარებით დაბალი მჟავიანობაა. რადგან ნიადაგის თვისებურებები განსხვავებულია. ძირითადად რიას ბაისაში ნიადაგი გრანიტულია. ხოლო აქ ნიადაგი იცვლება და არის ერთგვარი თიხაფიქარი. რაც ღვინოს განსხვავებულ მინერალურობას ანიჭებს. ალბარინიო ასევე იზრდება ახლომდებარე მონტერეიში, რიბერა საკრასა და რიბეროში. თუმცა ამ ადგილებში უფრო გავრცელებულია თეთრი ყურძნები, როგორიცაა ტრიადურა და გოდაიო. გოდაიო გალისიას კიდევ ერთი შესანიშნავი თეთრი ყურძენია, რომელიც საუკეთესოდ ვალდეროსას ძველ ვენახებში იჩენს თავს. ვალდეროსაში ჩვენ გვაქვს ცივი ზამთრები და ცხელი ზაფხულები. აქამდე ითვლებოდა, რომ ჩვენი ღვინო სახლში მისასწრმების სასმელია და აქ არავინ ყიდიდა თავის ღვინოს, მაგრამ აქ ძალიან ბევრ ღვინოს მიირთმევენ. ეს ჩვენი კულტურის ნაწილია. აქ ყოველთვის იზრდებოდა გოდელო. ჩვენი ღვინო შედგება 100% გოდელოსგან. საიდუმლო სულაც არ არის ის თუ როგორ ვამზადებთ მას. ეს არის მარტივი თეთრი ღვინო. ალბარინიოს აქვს უფრო მეტალის მჟავიანობა, ამიტომ ბევრი მწარმოებელი თავის ღვინოს მალოლაქტიკურ ფერმენტაციას უწევს. გოდელოს კი აქვს ძალიან მცირე მეტალის მჟავიანობა და შესაბამისად ის არ გადის მალოლაქტიკურ ფერმენტაციას. ეს ღვინო საკმაოდ აკვირვებს მჟავიანობით, მაგრამ ასევე ხილის გემოებით. გოდელიო მეტად ცნობილია თავისი ვაშლის სურნელით, ასევე ანანასის, გარგარის, მწვანილის სურნელებით, როგორიცაა კამა და პიტნა. რაც შეეხება საჭმელს, ის ძალიან უხდება ზღვის პროდუქტს და თევზს. მაგრამ გოდელოს მსგავსი თეთრი ღვინოები ცალკე სამყაროა. ის ძალიან უხდება ყველს, სოკოს და აუცილებლად მაგასინჯოთ ის კარისთან. The majority of wine produced in Galicia is white, but all 5 of the region's DOs are allowed to make red wines. The grape Mencia is common, but it is perhaps best in Bierzo, located just east of Galicia. ესპანეთის ჩრდილო-დასავლეთში პორტუგალიის მახლობლად მდებარეობს. ეს არის კასტილია დე ლეონას და გალისიას შორის. კორენიაში, რომელსაც ბეცოს მეგობრობის სოფელს უწოდებენ, ჩვენ გვაქვს ყველანაირი ვენახი, სადაც ნიადაგი არის ფიქალის მეტამორფული ნიადაგი, მეტამორფულ ქვაზე. მენციის გემოზე საუბრისას, ძირითადად წითელი ხილის გემოს ხვდებით, როგორიცაა ალუბალი და კენკა. ასევე ღვინოს არომატში ხშირად იგრძნობა the wine also smells like other food in the region. Here is very humid, and all the meat is smoky. They smoke the meat for charcuterie. And the wines also they smell sometimes like chimney. The Mencia wines are really easy to drink, really enjoyable. They are like very gastronomic. It's very nice with poultry, with charcuterie, or also with vegetables because it has a little bit of bitterness in the end of the mouth, and normally with the vegetables is really nice also. Mencia is a medium-bodied wine, with more elegance and less density than a stereotypical Spanish red. The wines are usually drunk in their youth, but top examples can improve with a few years in the bottle. In a region known for religious pilgrimage and Celtic roots, it's no surprise that Galicia's wines are produced with a strong sense of tradition and regional pride. Yet the Galician people see wine as something not only to be taken seriously, but also to simply be enjoyed. The wines of northwest Spain encourage the consumer to adopt the same attitude, appreciating both the wine in the glass and the rich history behind it.